Kenti uzaiba muwe. Mbadi menti message suti. Ya mulagira bulijjo. Ejjonga atukuba. Para busirusiru boni. Mayinja yakubidi Museveni ruimba. Temuli magezi. Temuli bye yayimbye. Mulambo gwisa kivulu. Mayinja. You have to be credible as okayimbe nti tebyazeewo biweddewo. Anti kati yalabi umusaga. Kanonya sente. Don't I cannot discuss a corpus. Mayinja is a corpus. Is a stinking corpus. Sikulabanga kongo nyigi Mayinja bwoti. Stench. Sikulabanga kongo nyigi Mayinja. Kabi bubba sente kati eraba kawe. Bwabba sente lulina abawa. Era kajja kavuvengere era kabbe. Don't tell me that those idiots. Those are fools. Mayinja Ronald. Those are corpses that are failed to be buried. Kenti uzaiba muwe. Mbadi menti message suti. Ya mulagira bulijjo. Ejjonga atukuba. Para busirusiru boni. Let me educate Mayinja. Mayinja mubulire. In politics, you cannot move from one extreme end of politics to the other. You lose. Let us assume balake dube abali bayimbe nyimba za against apartheid. Singa bakyuka ne bayimbira baddikiraka. Omaye ekyata abakongo. Wano buli mukolo gwonna baleetanga bakongolese. Abakongo. Mubutu seseko nga bayimba mubutu. Kumbe nduwoza bongo. Kasayavaako okuyimba kabira bali ba public ya Ghana. Temuyinza kuba mwebeba mu bwongo si bwe bumu. Wano waliwo omusajja omuyimbi ennyo. Nyimba z'abakatolikizo naye yaziyiya bamuyitanga kyagambiddwa. Ku mulembe gwa Amini n'ayingira obusiraamu. Yayimba n'ennyimba e Roma. He died a miserable man. Society, he was not accepted. Yalaga ate bano ne bamuta. Gendo olebe Khalifa Wenatete omanyi? Khalifa mmanyi. Khalifa Wenatete yali w'amaanyi ng'akoola ennyimba ku luwemba. Ejjuba n'egenda ng'ejjudde ssente. N'akulosinga n'alaga ekibuli. Yaddamu zifuna. Balinga abasajja bayimbira bagezi ab'ekibuli brain. And they be excited nti oyimba nnyo. Bali mu business labo akigundu batudde bateesa ngo kandi baleete kaswida. So, Beatles bali b'amaanyi nnyo. Batugamba Mirundi. Beatles tewaliwo permanent enemy. Beatles bali b'amaanyi. Beatles ne kasabaga nti we are more popular than Jesus. Nichifa. Mayinja eyiraini ya music agenda aginoonyereza. Most of these people never sing again. Nekajja commission nekabisa abantu amagondi bakawadde sente nekabasi banyigondi kagulawo singa bakakugulu nyina wako yasanze kadukana kutoy kamiri Mirundi kakati mukubulira oganti Mayinja ganti bizemu kati ate yali yimbye nti biweddewo nalyoka ayimba luno Goto joga bulijjo goka musabira. Kati muzeyi. Bakaluba kakuwe. Kwa sente. Mayinja has degree obo kusoma kwa ate Mayinja bayagenda okusoma makerati ya Siriwala. I wish I had not gone to school. Sajjo munafuyiza. Sirabanga yo muntu musiru ngata asomye. Ngate wali mugezi ngato nasoma. Ate okusoma n'oba musiru. Simanyi. Nakola akabina akatali yo simanyi akayitani. Diagram. Peace for all for peace. Person. Mayinja nito kubanga natera okufa. Ngogenze walanyati. No. Boba natera okufa. Waliwo yo Professor Magundi. Bamitangani we Kenya. Yatandika okuwandika ebitabo ebiwakanya byayogeredde. Nibategera nti buno kati awunzi. Avuddeko. Ekiwuka kimulidde virus. Wasalule. Eri musajja mugezi nnyo. Kasi yatandika okwogera ebyobusiru. Abantu baga nti ekiwuka virus kigiridde. Ebiwakanya byayogedde. That's why for me I right. Era nagamba kize edame lyange liwa abana bange obuyinze ewange wali yenjegere. Mirundi. Okusiba kulijegere nga ndandise okwogera ebyobusiru. Tonna tandika kuwandika biwakanya byo. Hapana sobola. Nagamba abana bange nti kasitandika okuchenjenga my position. You have powers. Buli makaga ngali mu olujegere. Bansibe ku lujegere ngembwa ne mukuli tukutabi binayogera. Bantu balwala obulwadde babita gundi alazimas. Buto obwongo. Buli obwongo ng'omuntu mukyamulaba ategeera bwati. Kati tolabanga yo muntu nga Mayinja. Hapana. Nomala okusoma n'osiriwala. Keep quiet. Eat your manner, keep quiet and agamba taziryangako. Hata jazirira ddala. Kubanga bali sija ayina. Ayina kwetiko value. Kati nabagamba wano.
who keeps Museveni in power. Karakataba nakawandika najja kuyimbira benalimba mukuba amanyinya nti obubuze kubba nkugandi for God and my country. Officer Joseph Tamale Mirundi completed at 5:33 on 21st April 2017. Nakugamba katabo kankano kaliko Museveni nga cartoon again at Crossroad, at the Crossroad. Nembaga nti buli tubala na musanganzira wano nalimba wandikira ku amending the 70-year cap. Nabagamba, after analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbents have been defeated, there are 3 important remarkable factors. Opposition is yomukulembeze ne mujjawo katate ya Uganda so opposition chikono ky'abano ba mafia. 1, the opposition in Africa is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resort to being morals of the regime. Nalindo was anti Museveni yakuba ekibiina mafia ganga yali ekuba Bobi Wine. Kakati na wano sente siza Museveni tayinza kukola strategy eyo tindividing sente zali kuze zitwali badde tutasanya amasanyalazi n'abaana ne bali ekyemisa tuzibba ate tuzuwa opposition nti we're doing something credible. Gundi ekibiina kyabwe ekyo kibulamu political scientist abani ekibiina kyabo ba professor is highly respected by those people. Ne mafia omwana omutono omuyita sa. This means that the incumbent in such cases controls both his party and the opposition. The mafia will control the opposition in Uganda. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta, a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because the Kikuyu could not vote in Nane Kikuyu. Moi yabalizira yanga Kikuyu. Nibagamba we cannot allow Moi okutuvuga by proxy. Nafika tuleta no Kikuyu. Gundi uyo Mwai Kibaki yalinga Mayinja. Yagamba nti anybody who thinks that Kanu can be destroyed is a dead dreamer. Kanu is strong like a mugume tree which cannot be cut by a razor blade. Bachi mujukizanga bweyogera kiruli. Yeah. Yes. Nenkugamba yo Mayinja yigidde mu inake bwekoledde akabidandi akamukuba. 2, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged election. When we tulina obuzibu or where the incumbent refuses to concede defeat, like in the case of Yakaya Jam in Gambia. Kasabe siba kwecho erirani baba kubi tikatwegatte onavette so mu Eastern onagende kasese onatawanyi mu Buganda wano wali gana gali ya sente gana gabi simugere agasajja gakulu ne gakoma ngo musajja gawadde sente tumujeko lirirani. Number 3, the third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example is Burkina Faso, by the time I wrote, in the case of during which the army played a big role, and in the Central African Republic, where foreign intervention paved the way for a new regime. Finally, the death factor can also stop the incumbent. Want to be nabirao. You don't know the propaganda terms. Let me tell you, if omusajja nga mulema ali mu kagaali, family ye neetuule muwasiza omukazi, mumanyi nti abayina final say. Ani muyina okuleeta omukazi anamusindika mu kagaali ke. You must bring omukazi alirede okulabirira omulema. Kitegeera? You must be able the determining factor to decide. No muchala gwe tuleta bataliwedde kulabirira mulema. Tetumuleeta. Okitegedde.
kakati the president you are going to elect, one of his roles is that is commander in the chief of UPDF. So if UPDF like this Mulema man in his wheelchair tells you that's not the type I want, listen attentively. Yes. When I hear these idiots questioning how the army can command, one of the roles of the president of Uganda is a commander in the chief of the armed forces. Knowledge of a sajja bali bayina lolo temuleetani. No God, go so much. Gayina masters, gayina chi, gayina engala bizemi twete gasola ku reasoning. That's why I don't respect any people. I don't respect many people. Not at all. Because you must ask, are you getting in a stake nti Turkey military? Military we Ghana tofuga. Mu America electoral college we Ghana tofuga. Why? Toina uita. Electoral college ye manyensi oyina foreign policy oyina kyota America kubona omusiri omulonze muwo ganyi na yakubya kalulu. Women started voting in America in 1924. Tibalonda basajja balungi. Some states started the blacks voting in the 64. Why? No loving nganga, no loving puta, no loving nganga, no loving puta. Bali mwe bambi. Mwe banda Uganda chemba sasirako. Magamba buli jonti you don't know. Naba bamawulire bamwe. They don't know the real issues in the country. Tebazitegeera abantu. Professor Kwali ne banne bawuliriza manyi program yabalema ne balagira abazijja ko bakole bateba naye kinnuma omulenzi oyo Samu bakumutta oba ekamwe ngo mutambuzangu nga musudde eddalu ani kwata ku program za ani gweta basajja tebeetaaga kisa sula ko mweddalu mutte azale ebyana ebikenene enduso akoleki. These people don't need, they are not human beings. naye bakwetoolodde tebasobola bajemba kubyemu ateno ya mulembe nnyo. They regulate. So they can be there are only two important factors. One, the domestic and external forces. Muchi. Domestic, there are many achievements we have achieved. And this has restored the confidence in me. The president is still in the charge. Of the country. Yes. One, but and Kishibina Shababi fellowship, and it had its base in the State House inside. They created a government within, which we call a subterfuge. Never joke about the nobody sent never jibba, never Swiss abantu makomera. The fellowship is no more. At a meeting batula zachi. Anti-president yabalagira nti fellowship muchicheo. It has the most powerful people in this country. Fellowship name 7 ajimanyi. Natia fellowship. Bwebadda ku Zoom. Bogere samunana, bogere sameka. Era there is an idiot. That idiot yabadde mu meeting and they don't know I'm watching them. Bamba laba. Kubanze nina audio nina video. Ngante nkubenku wapete wegana. Na yani idiot yadde mu meeting n'abagamba. Mirundi is an agent of CIA. I'm going to inform the president. How come that whatever he says comes to pass? Yes, I did the political science, I did the international relations, byebi combining NC, subject it with logic. I did the propaganda in one of the best institutions munsi. As a course, tebali no one yagenda mu institute national propaganda. And propaganda is not telling lies. Many people have that misconception. Propaganda is gathering facts and you package those facts to suit a certain target. When the Chinese, the Russians, bakolanga bupola sita butabo bwabwe. Propaganda. Nayenga polasta abantu bamugagawalira mu wana. Polasta yali atya. Bwali bupopolo buno bu magazine. Nayenga babutwala kubukola mu gundi mabasa. Na kubisibisa mu butale.
But the Russians baletanga plastic ne batika ku nnyonyi zaabwe nga balowooza nti abantu babisoma. The American propaganda will find it in a university library. When you find a book in a library, you tend to believe it is factual and important. Omuzungu tagaba propaganda we kubwerere. Omusasulira because people don't value very things. Kakati abasoma ebyo bokwata kuba n'abajinga bawanomba kuba nemba malawo. Kubamba tundulia what do you want to achieve? Onganti there are many internal and external achievements. President ya fellowship najijawo n'abalagira n'abakiina timugende mu college muyita think tank. Baduse naye ate eyibiramu basajja bakugwa abategeera mu insonga. Oyinza ogamba kapeve ku nnyama ebbeebi janjalo. Bano abamanyira okubba ssente za budget ya gavumenti. Ngamba think tank ebiramu babbi tebiramu babbi. Kubanga the fellowship agabba ssente wano aganene mu gavumenti agawamba gavumenti yonna ne gateekamu abantu baago kaakati ate agalagira atya gagende nti gakole think tank. Think tank would be made by professors from Makerere University. Si babbi bano yabadde impossible naye gadduse kati ennaku zonna baliko how to form ne nanyini bona abawa ne billion yemu kutandika think tank. You cannot start a think tank. Teriyo. Two, if you start a think tank, you are first, professor, you are listening to me. You are facing 3 challenges. One, can the public allow you to retain these huge sums of money as a mubium government? Nti mwe muvujozi bwa mwe basajja mwe muloza nti sente ze mubye mu government Museveni azibasonyi ne public azibasonyi nti now that we are transforming into a think tank we shall retain this money. Ayo professor no ganti wasoma. Your problem is not Museveni only. What about the external forces? Nti mwajja ku zoom mwenaba nene ne mudda ku zoom ngati mumanyi nti American intelligence ebawulira kati mwenna muyina file. What type of people are here? Nemi ndi katono nnyo abantu bano bemugamba sabata fujeno jo gamba n'akabondo ka fellowship koyogerako muwuliriza ko bo kiki bagamba why are they against ogenda muri yanga ayogera lwaki bo bagenda muri yanga ayogera kakati ekyokusatu. What about your victims? Bemugalidde mu gundi bakwata ne bakusiba nasanyusa nnyo ku list oyo mulamuzi wa corruption court kwali kwebe yambisa institution list yachi bwe bakwata nga bakutwale oyo mulamuzi waabwe anti corruption court. It is not an it stinks corruption in that court. It's just used ne musibisa anti kuwatu dali mukomera uno mukazi omusoga gumwasibya ali mukomera mutwale sente nasali akaba febe mwaje ugatuka aba. Is that a question of Museveni forgiving you? With your children and you live with these people bemujoze? So to me that is wrong. Ne international community teyinza kubakiriza kusigala wano nga mubye sente muzisigaliza. So that one of forming a think tank is completely useless. To a thinker, they give you any possibility. Gendo yase egundi yange embazi yango jazise ku lwazi nayo yirete nga teyatise ku muwala wange. It's an impossibility. It's okay. You must stop humiliating people. You must return the money you've stolen. You must reconcile with the people you have humiliated. Over international community basene. No way out. So that is very important. Into the think tank. Professor, did any of you realize that any particular time in Uganda's history, the think tank, the fellowship will be no more? By now, there is no member of the Mafia Fellowship who will be allowed to languish in the government hands. Where is it? Professor, where is the think tank? Where is the fellowship? With all of the powerful, most powerful members inside the State House. Every day you give them State House. I don't know if you ever get a musura. Two,
nalabye n'empookinga ensi oba neebaze Katonda nenze ndowooza nnyo mu ddogo. I've survived ku nsi kuno because of 3 reasons. One, my arrogance. Very arrogant man. Omuntu okunkozesa ekintu onzita. Ffe we twakulya mwana wange nga bakadde baffe balina enjogera nti okuswala nfa. Nekyali kinene. Yes, anti we are trained to be arrogant. Ti okuswala akasajja kendabye nga kaavu kawunya kayina engatto yalumwa kano kajja wa payiki nga stocks enjulifu nti bumfuga tya akakati tye tumwadde omulimu mu New Vision. Mr. Mirundi the boss wants nti kabusenga nyondo ne mwaso kira saizo kuba yalinnya nti ndi mu president's office tumwebaze yanfuga kira serinnya naniyo mu twengwase Museveni was encouraging me to commit murder. Apart from arrogance, I'm a very arrogant man. Very arrogant. Abaganda tubayita omwana yekanasa. Bamuwa amatata ganywabwe, bamuwa kirota kiryabwe, bamuwa ennyama tajirya. Bw'olaba ng'omwana atalya nnyama na mata oyo dedire alibeera muzibu nnyo. Baba bakabira nnyama na mata. Now when you say kid who can refuse to take a milk or meat, that's dangerous. That's my first goal. 2, in political science, you got to know yourself. You must know your political value, you must know your commercial value. Tebakuwa buli mulimo n'ogutwala. Never. You must understand yourself. Tindichi, what's my value? Ekyo kye bampa kinjamu. Mbagamba nti mutemulaba abakazaamu. Omukazi bw'ajja n'anobeera ew'omwannyoko. Do you know that after some time the two women fight over you? Aliwo naliwo. Mulamu wo ne mwannyoko. Mukazi wo ne mwannyoko balwanagana. Do you know why? Ki. Buli mukazi amanyi obukodyo obugoba balamu beewaka. Abantu beewabo omusajja. Babumanyi. Naye ennyama gy'olaba kati ffe mu Baganda n'ogenda ew'omuntu ng'oli mugenyi n'akuwa ekifi ky'enkoko eky'ekifuba aba akufudde mwana muto. It is reserved for kids. Ekifuba chist. Tokiwa mugenyi. Kibeerako ennyama nnyingi temuli gumba. Ky'abaana bato. Kati bw'ekiwa mugenyi kitegeeza ki? Kitegeeza omujoozi. Ogenda ku bukongo oyambadde essaati ya mikono mimpi. Oba obajereka. Omukoto alaga wano na wano. Kati nga bwendi. Tugenda mu short sleeve digundi. President yagenda n'alanga akalango ka chogamu ng'ali mu ssaati ya mikono mimpi. The secretary tiranga me. She must be dressed in a suit. Bakajjayo. Okyatukisamu amaaso. Chogamu si aba vubuka. Eya queenie. Kakati you must know your political value mwekiba gyogesa bwe tumujja wano nga tumutwala wano kasasiro nga ffe tubbawo ssente otwala yaani ekifo kyonna ekitali equivalent to my value tokimba. Kati witchcraft ekuyambiddewa? Dogo ekyo kyekisembayo. Eddogo likuyambye? My strongest weapon is witchcraft. Ologa? Yes. I retaliate na dogo. Ate sirigula. Oli mulogo? Lyange lyawaka. Naye siroga bantu kubatta. Yo ntakula nkukunami. Those are my strongest weapons. Oli arrogant? Omanyi political value yo? Yes. Oli mulogo? Nina witchcraft. Nawandika n'ekitabo. The role of witchcraft in the malicious society. Abantu beetaaga n'okasuula eddalu nakayiteeka mwenge nga keetisa emiti. Bonna ne batya. Gondi omujoozi nnyo oyo omujoozi ali wakaawe bamusibye enjegere. Yagudde atolooza eddogo limanyi president, eddogo limanyi omunene, eddogo yo limanyi muntu. Nga sirabanga olisuula wano. Gwe kankubuuze. Gwe singa sheeka omu nga w'amaanyi nnyo akeera ku makya n'anywa omwenge tatamiira. Gumukwata? Gwe ogumanyi nti guli ku sheeke. N'eddogo bwe liri. Eddogo ng'olirina abasinga balimba bulimbi tebalina likwata. Lyo terimanyi oba oli mulangira oba oli mumbejja oba oli ani oba emmotoka yange era nkukwata oba oli ani nawulira bamuyita Pastor Mugerwa gy'olaga yonna genda ne Yesu ne mugamba
nti yambala omusayi gwa Yesu nazo okubba emotoka yange naye yambala omusayi gwa Yesu Yesu aberekera abagenda okubba hapana kakati those are my three strong ekyo kwekirala knowledge I'm knowledgeable nti I know abaganda bakuga nti ettaffaali eriyo kye teribula kirikola waka if I fail in this government preserve yourself you'll work in another government a government like a marriage some marriages are violent others never benefiting and bagandi bana omukazi yali akoze nga takyalabika naye mundala ali bulungi kyesimira safati and obot under detention order when kyesimira simaina kumanya obaye nayo yazalo obati yazalo because in Busoga kyesimira the son your children would be shining kyesimira was kept on detention order but when the government came a new government kyesimira was appointed a minister de Kazunguzi Alex Wayibali zonna family zafu that's why we have women in Busoga they died during your protest time bakulosinga basoba 11 when Museveni came and appointed the ministers from DP did it include Basoga they had died politically kati olina okubeera n'okutegeera nti the most important thing is self-preservation preserve yourself for future deployment ino bwe kulima jiveemu kati go China future deployment mu government ya kasi toba mu motoka ngo oli musajja musiramu ogenda kusaala nga mulimu omutamivu agenda awogana n'ogiremeramu ogenda kutuuka mu zikiti ng'owunya omwenge bagenda shake avaawo disemback immediately leave the drunkard to shout to others disemback immediately government erimu abajozi gibuukemu giveemu to preserve yourself for future. So these are my guiding factors. Kakati ku domestic front katunanyo tukirize nti bino byonna byonyonyola ku bana ba fellowship nabala Museveni ali entangled abakubi bamwetoro taina way out ogera kulira omusajja bagambye mbakuba ku butambi mbakola ki but something on the internet is permanent but in the same discussion they agree they unleashed the media in Uganda to declare me madman. As you people fear these internet things that it will be there forever and ever, what about the newspapers? That's the argument I was advancing. If a good government comes where there is real vetting, ngasibyo mu byakuzanya omusajja nandeetera olupapula lw'amawulire look Mr. Mirundi, you want to rule this country, but a newspaper at that time described you as a madman. So actually could record this. Yes. Ngana mwecha mwankola chemba koze and I will continue posting. E jogo lya mweryo liba gwere muddala. Let me tell you, temutegeera wa. You don't understand. Special awandera kazibwe bwe bamujjaayo nti agenda afuuke o African Union. South Africa was excited about a female president in America. Nebajjayo Zuma. Britain had a female prime minister. America is going to have a female president, Clinton, and the South Africans, because Africans bakopa nnyo bajjayo mukazi Zuma atigende South Africa for a president. Kati bajjayo kazibwe excitement y'abakazi bajjayo kazibwe. Nekazibwe suffered 3 embarrassing things. She was retained with the Cecily Owalo in Kigali hotel for non-payment of hotel bills. Nga million 10 akasajja ka New Vision never zibbi. Kuleveyo Kazibwe had to use the DHL to take a Gomez. Hajji kajimu yamuyamba nnyo. Si government structure. No. Nga bubye budduse. Nekazibwe bwagende wa Dos Santos. I'm going, yes. You want Angola to support you? Yes, Your Excellency. How is your boss? He's okay, Your Excellency. Do these newspapers originate from your country? Are they published in Uganda? Yes, Your Excellency. New Vision, Monitor, and Ready Paper. Are these your newspapers? Yes, sir.
His Excellency, do you want me to support a person who sort of diba money? Ask Kazibwe. She almost fainted. Nga Dos Santos amawulira agayina. Kutebo. Yensonga lwaki tuyina okutingana ne kwabusenga ne kulubi. You don't know the damage you are inflicting on people. Ask Kazibwe. Amoli gali ga mtuseko president. Hey. Noyo Chigundi Professor Kiddo Makubu yabamu tumayo. Nga Minister of International Relations. Tuliye Congo. Dos Santos namugamba, is my brother well? Yes. Why are you here? Auntie to explain about Congo. Namugamba, Uganda tell your boss. When we are going to Congo together, we consulted ourselves. Is the Congolese government want to remove Ovokabira? Have we discussed about it? Yamukiza nokutula mu ntebe Dos Santos. Dos Santos nga muzito muzibuzu. Ateka talira kunsiko. Kakati mugamba mbukaka gwe umaze okuba ne mumuonona mu mutwalawo. Ate kaka mwamuononye nnyo obusajja obwo niko kuba ne koonona niko kuba abantu ne kaboonona. Kakati kaka America yamutaddeko sanctions. Why? Mumaze okwonoona omuntu ate mumuproposinga mbwabeera ambassador to Angola. How? Ekyo lwaki mwali badde temukitegeererawo? Nekakuba kasajja ke kamu nekakuba kakati mwadibye naye. Why? There's no coordinating in the government. The government is fighting itself within. One force does not want to be defeated. Electoral Commission, the decision to print ballot papers has not been taken. Ndiatono wanasumanye DPP omubya unya uyo naye ali awo kubanga Bobi, the government is fighting itself. Nabaga mugende musome ekitabo bakiyita America at War. America at War tekitegeeza nti America yali erwana na Saddam. No. America at War means Condoleezza Rice was fighting George Powell. America at War, go and read it. Musoma mwe n'obujozi bwammwe mulina obudde obusoma mmwe. Kakati nkugamba nti over the domestic issue, the most final important thing nti, and they cannot change now, kimaze okutegeerekeka Bobi Wine was sponsored, trained, educated, trained and helped by the Mafia Fellowship. Tamale Mirundi. Tewakolya katambiruli. Kimaze okutegeereka nti. Yes, Bobi Wine waabwe yabeewaggulako and now in the hands of CIA. Ibino goina. Atete wakawuli akatambiruli. Katujje katunampuliriza. Man, a voice. A voice revealed last week here. He gulumu ti Bobi Wine. Njano zile mwoniti. Kizuuse. Nti Bobi Wine. Akolera ba mafia. Beba musomesa. Yes. Beba mu ogambe beba mu financing. N'abaddukako. When he went, Bogambi. I didn't know that Amsterdam is a man, is a person of a name of a person. Not Amsterdam, Netherlands. When he went to America, he met people like Amsterdam. He was kidnapped. Not kidnapped, he was taken from us. And somebody lamenting. When I realized, when I take it to Bobi Wine to do seko, ngamazomo tekamo 500 billion shillings ningenda mu court ngajagala kibala mechi bina kimudibweko kubanga twayamba Bobi Wine okulije salinga ekibina ekyo era ffe twagula bambega ne batabulira president nitugula abamawulire ne batakiwandiika ndekifulumi. In fact ekintu kye nategedde era gundi kaka bamuyise ne boogera naye baani kaka bamugambye gwakiza okujogebwa eritumwine tebamwagala era balina meeting emu gye babaddemu ne bawulira nga tumwine agamba oba yabadde agamba police nti mwe namawulire ne basooka banyimiriramu so bayabaga nti mukwate buli kintu kyonna ne baga but why doesn't America pick this madman
tumwine tebamwagala kaka batudde naye nomuga you were mistake, you are rehabilitatable, you were mistake, yes wakkiriza okutambulira ku ntoli zaato eri tumwine kakati babulayimbinga security ekibiina ne bakiwandiisa. That was my argument. There was no way this political party that was created by NRM, and there are many, could turn into an opposition party when Wakojo's eyes were wide open. Kakati omusajja n'agamba ti Bobi Wine yatuwangudde mu kkooti. Kibiina n'agenda nakyo. What is the new strategy? I created himself DP block. Oyo DP block. Naye akasajja kamau kasaka amala okutegeera tisike kagenda okulembera eggwanga ekibiina tukiwadde Bobi Wine kadduka emisinde ne mabikke ne kagende wa president ne katuwaabirayo. Bwe ntunuulira oyo mawo nabo natubadde ku misege. From the horse's mouth I can replay it. Ani am financing Bobi Wine. Ne bagamba no what we do. Kati kye tuba tukola mbongedde 500 billion. Bani. Buli buloko yonna tugiwagire. As Museveni thinks that this is a think tank, it has been used at infancy stages to make a research, compile a list of MPs, local leaders who can be used in the future. Billion bitano mukinana. Ne bagamba nti kale okumanya Bobi Wine oyo musajja mulenzi mubi. Twamuteekako ka miliyoni yava mu DP block. Wavanga eno mu DP block n'olaga eri. Ne tumuteekako mabikke ya mu makadi. Ka miliyoni na mu makadi. Gundi oyo balabye omusajja afaanana mukaaku mu Subaga South. Bagobye omusajja nga balowooza ye mukaaku. Ate oyo Smeyani aliwa. Kati bakuyamba ki? Yakamira kuba president emirundi ebiri nga sponsored by mafia. Atayina na nyumba. Naye Lubaga abadde akutte. Ba mututali nye yalabe. Kamiliyoni. Mama we yagenda jonga kamiliyoni ye kukumye mu nju. Kamiri. Ono mwana yalazewa. Mpulira nga kamiri to yajivaako. Kamiri. Banne ono mwana muli mucho amanyinyina. Abakazi bagala nnyo okufeeraga nti yazaala kitalo. Kamiliyoni yekwese mu nju. Ate nga kiki mwekwesa? Kamiliyoni yali wabano waba mafia. Mirundi obukakafu ebintu bino buliwa. Authenticity. Akatambi wait. Kakati bwe tuba tumaze okutegeera era the man defends himself. Omusajja agamba the president accuses me of creating opposition groups and funding them. But we must divide the opposition. No, that's a stupid argument. Because gwekwata sentinels wa Bobi Wine. Bobi Wine naavuganya. Nemudira abo opposition bonna ne mbawa sente fe mutu waaki. Does the ordinary voter know that Bobi Wine is an artificial candidate? That argument is stupid, is illogical. Ogenti voter omulonzi. Omulonzi amanyi nti Bobi Wine is a creation of the mafia. Ate yesu omuga nti creation. Ogamba oli otya candidate we. Nti tojja ku training a soccer team ojja gula lifiri. Bwalwala. Ne baleta omulala. Hey. You cannot invest. Does Chama cha Mapinduzi invest in the opposition? How can you tell the public when you are a reasonable man, a sensible man, that tukwata sente netu divide netu opposition ebere divided sente zetu bye mu government mu kifa kya services delivery nti Museveni pledged in his manifesto to supply power
to hold 400 gombololas. The $50 million you stole it, the mafia gang. Nemba formula mubawa liche batu liagenda nemba kuba nemba jamu. $400 million Museveni is asabye oyo gitutu mutu onyo omuzina bembale mutu monyo gwanga lino omuzina nayagala azibbe ne Matiya Kasaija. Kakati kyenkubuuza, are you going to say nti we failed to deliver Museveni's pledges because we stole the money and donated it to the opposition? Does it answer this question? Mirundi ekyo nti Bobi Wine akozesebwa ba mafia. Abamuwagira kirabikange ekirebula kandi believe it or not. Nze si kulaini yabo. Believe it or not. Let him deny. Okay. Kakati nze kyemba gamba nti bwetumala okutegeera tiba Bobi Wine are a creation of some of our people to protect their ill-gotten wealth. Kakati the strategy netukitegeera ti Bobi Wine is an American agent. Kitegeeza we must go back to the drawing board. Kikutegeeza nti nabano bonna bakiwanda baani badumbu si babo. The president embassy stakoma ku think tank ku fellowship. Museveni must review his political strategies in view of these revelations. Chovala since akola nabo. I can't work with these people. If the president believes that I have a contribution to make in the election, he must give him my money alone. Kubaka tetumanyi who is who. Two, if the Americans are now involved, not by proxy, bangambi mayezi sibimanyi munyebyo. They said the American Senate created a desk purposely for my programs to translate them. Ngania zivunulu oyo. Wazivunulu bani? That's what I was told. Nabagamba nti I've written a book how America destroys nations. America is a deadly wound. Umanya America yecheyina nti yotefa ku stability ya gwanga. Mu by'ofuzi tulina policy ekugamba leke ekintu kivunde kiddewo. The only thing that cannot rot atene kiddawo is a human being. Nesingo bado yagala fene. Nozike ensigo ya fene emu. Ofunamu ebifene bimeka. Biyitirivu. Singo bado didde kasooli. Nozike ensigo ya kasooli mu ttaka. Ofunamu mmeka. The America follow that script. Tegwedire gwango litabule. Kati bato bagamba. These people tabagamba nti Iran intabufu. No. Iran, a dictator went. Iran, they have American values, they elect. That's a success story, according to the Americans. Hey, nti Nicaragua, bagenda kulonda ngafe bwetulonda, America negamba, bwe mulonda Daniel Ortega, tugenda basala ko buyambi. Abantu tebalonda Ortega. America yabawo buyambi. Myaka 10 nga babo nabona. Naye Mirundi kukali ko Gambia ka Bobi Wine. Babanga mwe Museveni yali afunye ku musujja. Ogwa Bobi Wine agenda kubata ife. Anti kankubulire. Linda nomination. Babe. Museveni does. Linda kigendo kubera ku nomination. Gambia Bobi Wine is a creation of the mafias. I salute Bobi Wine bwabaya baddukako. Kakati Bobi Wine bwabaya baddukako nga ne opposition yaabwe be bagitaddewo. Kakati formula je weyambise ebandala. Somebody rang me. Ono mukazi yakava ku secretariat agobya abantu mu kesi temuka uyu mubbi munabwe. Omuntu ali ku secretariat. Why do you join Museveni's government to be humiliated by the mafia gang? Mafia gang government yonna yajiwamba. They had the audacity ogoba bawana chobe. Diana akajjalewo naye bizibu byafunye yajoga lukwago. Alla musasudde omuwala oyo. Nayo kategedde kano kengambi. Ze kugamba. Bobi Wine bwe guba musujja. Kati typhoid ni Museveni. Ati bwaba typhoid. Is what I'm telling you. Where I salute Bobi Wine nti bano mu busiru bwabwe. Bubyofuzi batugamba bwobanga okola n'omuntu deal, you must have a historical bond. Which historical bond did these people have on Bobi Wine? In fact, Bobi Wine, if he is Teddy Wonyo, which nange nali nabo. I've worked with all of these people at very close range. Nina batunulianga future yabwe yabujozi.
nti odiro ti omusajja gweyagala okufuuka president w'eggwanga mu kwaku nga talina waasula first construct house for him talina wa alagewo kubanga tebayinza kujja era nabano benyini bakugamba our masters kitegeeza kyobulaba professor bo bakyalemeddewo ng'enjuki empakule enjuki obaziwakula ensiru ziremerawo bali abali ku gundi Museveni yabakwata abali ku Zoom n'abateeka ewaabwe bali mu zoo kati bano ba professor babawangayo obusente butono bakyagwagamyawo balowooza eriyo okubba okulala. No, these people cannot give you affirmative action. The more you work with them, nange nakola nabo ne mbategeera obujozi bwabwe. Kana Bobi Wine yabadduseeko kati Bobi Wine bw'aba yabadduseeko nga tukitegedde nti opposition mu Uganda is artificial. That's not problem. Let us tell the people that we must change the strategy. Nti Abamerika bakugambye ti Abamerika bagambye nobody and security personnel who powers the tear gas on the population, who kills the people during and after the elections will be held responsible personally. Kati fabasoma analysis wa propaganda ukubanga mu statement muzimanyeza abazungu regime change no fly zone ezo statement tuzimanyi I interpret it Abafrika babagamba no fly zone ku Libya babagamba no fly zone nga Zuma South Africa etula ku Security Council teyategeera kibategeddemu no fly zone tekitegeera omusajja wagamba wano tewajja kufumbibwawo mmere kitegeeza togula manda togula nku toyoza soani tokuuta sefulia. Africans don't understand the propaganda phrases of these Europeans and Americans. Kakati anybody firing a tear gas over bullet eri abantu during and after election kitegeeza during and after after kitegeeza nakalubwe kana abakawedde bayina okukola effujjo bano abawanguddwa mbaleke during and after. The key word is after, because if you are defeated, you concede defeat. So why do you plan the aftermath? The aftermath would be swearing. Hey, lwaki mu America akuganti during and after? After is a key word. Nti newe banagana ebivudde mu kulonda ne basigala nga beekalakasa tokubako ya doomu. That's a dangerous statement. Now we did Sirunga Kogera. I did international relations. I've studied the Americans. America will roll Balavanga Bazimbi embassy nene. Muina danger. Buria America Rezimba embassy nene Mugwanga. You are in big trouble. Momora Oza. You are in a future one. Ezo banka Zimba. Ngojja kulaba Bobi Wine ku TV nga yogera nenga munonya temumulaba nga yakuma omuliro bakijja mu Irani nti Ayatollah yakozesa butepe ngali gundi ali France national government ya gundi ya sha abera yogera ku TV bwati nenga ndipo munonya temumulaba ngali mu banka ya America ensambia ali mu banka bazimba kinene bweki twakomodate hu ne Mirundi omwana ono Bobi alisa omusujja atalese buzibu kinga tutegedde wavudde gundi Kikwete yagamba nti Ruwasa avudde mufe mu kyama kya mapinduzi tumukbe mupira gwina kunywa. Foreigners only come in when you are confused. The Americans can enter your country or those Europeans only when there is domestic violence. Why 2021 polls would be bloody? Yes. Naso nawandika Museveni kalina kawandika mu 2016 kaliwa nakawandika 2014 ngokuganda kuganti Museveni succession will be bloody. Kakati nze nkugamba kati 2021 iyo nti bwe tumala okutegeera ti we are now kubanga muche mutamanyi abazungu nze mba studying. I studied international relations. Why is it that America has failed to destroy Cuba? Ekuba Irani ekubaluda unali kumulirana Russia yabalema. Cohesiveness. Eritrea ina abantu million years. Ethiopia ina abantu million 10 yajepankako. Ku bantu million years lesho yenkanachi. Bakuba Ethiopia ni bajja ne berimba ku kakona bweka. Ethiopia ni bali baweddewo. Olaba gondi afeke bamugambako. These Europeans can only disturb a country that is disturbable. Is like a marriage.
ti omusiguzi agenda okwana mukazi wo landlord agenda okutandika okusaba mukazi wa kabozi nga mulemedwa okusasula emyezi 4 yiwono okiyizimasi bwoba kyali customer mulungi tasobola amanya omusajja ono ansasula mu mwaka ansasula mwaka nkwane mukazi wa mubuulire basenguke. But at the moment you have problems, financial problems, then the landlord starts encroaching on your wife. This is how the Europeans and Americans do. Create havoc in your own country, weaken yourself, undermine your... It's like immunity. For us, we shall come in. Quarter. So this is a very simple action. Today, Kugamba, if I hear, I've already gathered the information about Bobi Wine. I have seen the Americans exposing themselves. So what do I do as an intelligent man? One, the man who created this trouble has been handled effectively by the president. And he admits he created all of these political parties. Has been handled effectively. Bane Museveni musajja. Museveni yabagambi. Nzabanange. Ezo report zemuwandiika ne computer sizisoma. Njagala mu handwriting izamu. I apologize in your own handwriting, and I've given you 60 days that expires today. Either they agreed in the meeting, they are going back with their written apologies. Kana fikika bukede ne new vision tebabimanyi. Kawandika bya busiru. Tekamanyi tibajja kuba bakattirewa. Kakati tebamala okutegeera bwendi. I go back and assess. The president must review his campaign team. Is infiltrated. You don't know who is who. Preparations of Bobi Wine. If this fallout between Bobi Wine and his mentors, is it a permanent one or is a tactic? Ndiyatudukako. Nabo baategeera. Tibookera kumacha n'otunyegeriza tujja kugamba omulenzi yatuddukako. 3 Siraba kibonyabonya Museveni n'akatono. If these people want our people to get COVID-19, mubaleke bamufune. Let government do one thing. Anybody after COVID-19 should not expect government treatment. And abati bajina. Gende wiba kujjanjabe. Mubaleke bakube enkungana. Bamuyisige. Kubanga ababazungu bagenda ne bakolera kapazo ko tasobola kusolovenga. As Museveni wants to protect the population against COVID-19, tinkungana timuzikuba bage mukube. Even the 70 and ababala. Baleke besige COVID wabo. Everybody should treat himself or herself. Katuleke tutegeere. Ti aba people power bansula mu ddwaliro tebanda biri totungangalira kisirugwe. Yes. Allow them to besige sirigundi COVID wabo. Allow public rallies. Era mwe nababulira nti government ene ekolera nnyo nagamba nga Kayihura oyo nawandika akatabo kan Kayihura the blacksmith ekyuma kitemuwezi nayogeranga ne Kayihura ne mugande Kayihura mukola ensobi mu police omu odiete erinnya ly'omuserikale wa police n'olitekako erinnya lye for accountability anti kakati nti banoonya gwenga omuntu kati ani anakubati omuyala nga n'amazanyalaze ensambya tegaliyo n'amazzi tegaliyo kaliko ogambye UN abagundi kye bagambye nti tewabaawo okufayalinga bullets oba tear gas during and after omuntu yenna ajja kukwatibwanga muntu kakati n'ono bajja muwa command lwaki nnyamba ono bajja muwa command why should I fire mbu changes reforms biki omanyi nti polisi ya Kayihura yafuna sente nyingi okuva mu America lwaki for reforms nga bantu bakimanyi baba abaddugavu baagala nnyo sente aitudi Kayihura byokola bino mbimanyi okulira abazungu. In fact, the Americans were disappointed with Kayihura nga bamugyewo. They had infiltrated the police. Nera yakola bino ebyamanya bino erinnya lyani eri omusirikale kuki kati them disarm you. Abaserikale bamwe tebajja bikola tebajja muleke bonoone fa bayina emitayimbwa tukumba ebintu byaffe
senjongera mu kadomola ka acid kuba Lawrence Lesi ya mwenji manyi Mirundi kankuzeyo katone wali mwizo mutulide Bobi Wine Jeno Henry Tumukunde yagambye nti mumulowooza Museveni teyeba nze mubuzo otulo kubanga gwabanga naye bwasula mu ddiiro tewebaka is Tumukunde a factor mu kalulu kano era magazini yange eri ku street nagiwandiika Tumukunde poses a threat to both the government and opposition naye abantu bamu tebamumanyi bamwebuuza Tumukunde yaliwo Tumukunde is deadly weapon yali mu yiso tewali muntu gwatamanyika ina fake papers Tumukunde nembagamba we shall have an election, a generation after a generation nga babakuulayo era nzisirabira ddala kibonyabonya Museveni aleka ababaka ba parliament ba chairman ba 5 beekube tateeka mu yadde 10 abantu beerondera abantu babwe enduulu zivuge ayina okuyingira because yetaaga namba beba nankabiru bana bwekamwenge beba mujjemu abantu bonna be bataagala enduulu zivuge omanyi public nnungi nnyo public kasita kitegeera nga tebaababye era nabaga nti uniqueness Museveni gyayina nti azibesije protests nti bamubbye mu kalulu nganda azina mazina genda kulayira where do you get such naye Ghana bakufu baga nti bababbi bagana ne parliament okulayira until the case was disposed of abawano baduka misinde so why should government involve itself to campaign for others mubalekeba bagunde banankabiru baduke uno weka mwenge bamu baka kwate mbamu beba mutireyo bano bonna ayosibe etayagala abawunya beba moyi yakwata mu 1989 naga nti nkoya ababbi ngaba nabawa ya batega moyi nabawa dateka Kenya Bus Company nga ya government nabawa mafuta gabwerere nabawa spare wabwerere nabawaji nga sente bayina kutereka ntereke why temezi mukaga abayita ababuuza how much money do you have on your account tetulina moye naseka yasekanga n'amaziga ne kamuyitamu naseka n'abasekerera moye naleeta mulongolongo akaluko okusimba mugongo ababbi bonna baagwa baleki what's the source of this violence? Nobody, you will not see violence when the winner has won. Taliyo abantu bajja kuba bazina mazina gaabwe tumuwadde aloge nga bazina nga baddeyo ku nnaku yaabwe yalese tayina kyakulya nga ddeyo ekirungo enjala emukeketa you see for us fe twasoma study yaba peasants peasant mwangu nnyo mulekere emirembe gye era mu abasiraamu mwawona nnyo naye ate mwasubwa omutamiivu nga yalese omwana ekanga mulwadde nga tewali ssente adda ku mwengeza afunye n'azinywa kifo ky'oggula empeke mami ayiiya n'alyoka addayo eka ng'omusujja oguli ku mwana najjukira ze yanywedde kati abababira ku lole nga baasamye balina ebizibu byabwe eka landiroodi amugoba nadduka n'addayo egyo emyezi egisembayo gyonna abantu babeera happy nabagamba teri musamiza akola ku Christmas naayidi buli omwe embuzi ye n'enkoko yabaajagaza girya waka mubaleke bayise ebivulu byabwe nga bwe bamwesiiga provided you treat yourself. Why do I quarrel with these Americans? What have they done to me? That requires the shooting. But once you insist in 70 people, they will make sure kubanga they are looking for akavuyo. Hey, shikabawo. Kwa tebaja kukiriza 70 people. Hey, kakati baleke bakubebe ensige. Tobafako. Tujja kutulitinga. No Ugandan will receive government treatment for COVID-19. Bejanjabi. Bamwesige bamwijanjabi. Simple matter. Kati ofuna nsiba government buli wa. Anti kakati muyingiddemu ono. Owasai ayagala okubreaking eggwanga. Deny him the opportunity. Naye akasiru kagambye, I'm going to write a security report. Mirundi is an agent of say you were stupid, you are an idiot. Genda yova akusibe kubanga obusiru bwo tewaketta nti gonde ekibina bakiwandika ekyanuupu tewaketta kasiru gwe. All the intelligence chiefs, military intelligence ani, what are you doing? Nti singa Bush bwe bakuba Twin Towers
nebakuba Pentagon teyagobawo security chief no. Why? It was beyond human imagination. Tiabasai abana bajja okuvuga ennyonyi ne basasula sente empitirivu ne bamaringa mu USA nga any intelligence chief tayinza kulowooza nti abo bagenda kufa. Because a pilot, can a pilot be jobless? Songa bayinze kuvuga nyonyi. Era inspector waabwe yayogera oluvanyuma n'agamba they were only interested in take off. Bali tebasoma landing. They were only interested in take off. Bush yateka inland intelligence. Naye mmwe ne bali gyesalinga ekibiina. Somebody now confessing before the president. Tekibiina kyange nze nakiteekawo. We had to bribe with the security people. Ne Museveni n'awuliriza. Ati najibuna amufuna. Kakati ababasemu ayibani bakolaki. Kakati ze gamba. Nti nze mu katabo kange kano nakawandiika ngenda kusoma mwezi mmeka. Katabo kange kano katukomu tusomeremu. Baba buulidde bwe banguteekako ttiimu enkube. Tibanteekako ttiimu. Ekukube? Enkube bampita omulalo. Mu Uganda mwe mujja okusooka abantu okubakulira amawulire beba mwasi beba muttire okuwandiika bya bulimba kubanga malisi ku bantu bamuzingizenga mu kuziika beba mwasi omutwe naye singa Museveni enkwata gy'abakuttemu abo singa akwata waliwo n'akajooga ennyo akafere ennyo akasuma ennyo singa nako akanyigamu n'akanyiga ejjooko ne likaggwamu n'akanyiga ng'ebyenda by'embuzi ensi etereera. Oluza Museveni ekibadde kimusudde kirala. Ki? Uganda. Se ekibadde oba ekimusudde? No. Ayina emyezi 3. Okukyusa? Kati omanyi bwe kyebakola tebasobola biwandiika. Kati waliwo obugenda okudduka obugenda okutema n'obujozi bwabwo obudduka obutegedde nti olaba kutte ku munene. Amini kye yakola. Amini yagenda n'agamba abayindi nti bawadde ennaku 9. Nfume eggwanga. Ne balemera wano. Kakati waliwo omusajja nga bamuyita Agustino Kamya nga mubbi bamukwatira awo ku mini price abayindi bakuŋŋanyisa sente nti bamuwazi twalira Amini basajja ba Amini ne bamusala. Kakati Amini yagerawo buli ennaku nga 5 n'aleeta amadivaani ku njegere n'emmetta nga bali mwanda weeyo n'abatuuza mu conference center. Waliwo omuyindi yasula wano baategeera nti olaba akabaka baffe babakutte tetujja kusula wona. Mu politics bwe tukola bwe tutyo propaganda tikakati akajooga ennyo kano n'amala ne bategeera nti yakakuttemu katema ne mu kibuga tekayingiramu. Because these people were stealing from government. Nti a project eya layer millions of dollars atano mugabbye bugenze mu meme kasayija ne bahati sete baba yekweka tebalabo. Kakati mpagamba nti president kati ya succeeds abana bafere badda ku ssomero. Kakati tugenda kuteeka bibira birala ani idiot ni wakiso akakazi bakawadde sente ne kagamba mbu abaana ba covid basangiddwa mu wakiso naye bw'osoma story ya monitor schools are not mentioned. Amasomero agabaddemu kirabira muwala wange kirabira kayole katulaga amasomero kuba kakati abo bagamba banoonya marketing eya testing ero jakibulya nti negindi testing kit zebagala okumarketinga. The incubation period for COVID-19 is 14 days, not commercial COVID-19. Commercial? Commercial yo wa Diana. Kakati walabye ya ambulance ekomyawo abaana nti omwana yalwadde. Ekitegeeza Museveni managed to return the schools by sidelining the SPOs zebali bataddewo nkakasayija abatererwa bilioni 15 muza kutesinga bana ba UPE baguze na ambulance naki kakati bayita mu organizations nedda kirabira look for this idiot
who claimed that schools in Wakiso had reported cases of COVID-19. Kaduke okukuba mukomera yitaba amawulire katulaga mu story ya monitor no mention of schools. The schools are not mentioned. Kakati mwete kiri open. Tobuuza nedde mukanonyi akakazi ako mukanonyi kalidde sente. So this is how the mafias have been operating. Okay. Somebody admits nti abadde ateeka sente mu opposition. Ekitegeza we don't have an opposition here. Tetuyinaawo. Tetuyina opposition. Okusinza ku Tamale Mirundi. From the horse's mouth has been financing and creating these political parties. They are fake. Kati akalulu tetukafunanga nako. Akalulu ako, let us argue with Bobi Wine. Do you belong to the mafia gang? No. Give us a yeshifuti ya akalulu kati wesingira. Where you groomed by the mafia gang and the nabu tape we eat it. I have so many tapes. Recorded tapes. Yes. This is simplest kalulu. Remove the provocations. Kati kumande. Katusibule gwanga. Kumande fenna tuyina omusango gwa hamu gwanga banka zitubye principal judge yakole ekitali kya buntu najjayo fairo n'agitwala tukulindiridde twagala nedda toweereza judgment online jangwe ese kulabe musajja gwe ajje mu buntu otunde gwanga lino mubabbi ajje mu buntu era no musajja simanye driver wange. When you are going away, inform me. Now one is akatabo kange. The face of a brave judge. The face of a brave judge. When you are going a judge in Uganda who is interested in upholding our independence. A judge in Uganda who has risked his neck to ensure that we get economic emancipation. A judge in Uganda who has risked his neck. Kakati katulinde nedda principal judge my road saba tukusaba mukama waffe omusango ogwo tokusalira ku online nedda jangu abantu bakulabe jangu saba abantu bakula nebwe tunakuwereza tutya seddume zente n'enkoko ng'ate tetukulabye weekwese nedda leka guwereza online ono omusajja yasala ogwa Bobi Wine yaguwereza online oyo naye yayingidde oyo naye yaganye bamafiya omukozesa naye yayingidde mu balamuzi. Toyaza toyambye ampuliriza amaaso gonna ono Monday ono principal judge agala kwebaza okubanga obadde kitundu ku program eno oyo gwanga the petition